Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student of grade 7. Are you okay? By the way, are you fasting today? I hope you all are still fasting, cause fasting is very good for our healthy. Besides that, as a Muslim, we must do fasting every Ramadan month. Well, due to the topic today, we will discuss about descriptive text. But before we study, let us say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. And let us say Sholawat to Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. The material today is, first, students know descriptive text. Second, students know the genre of structure. Third, students know the tenses using. Fourth, students able to write their own descriptive text. Now, have a look the model. Baiklah anak-anak ya, materi hari ini siswa tahu tentang descriptive text itu tentang apa ya. Yang kedua, siswa mengetahui kerangka dari teks bentuk deskriptif. Yang ketiga, siswa tahu tenses yang dipakai dalam deskriptif teks. Yang keempat, siswa mampu menulis bacaan deskriptifnya sendiri. Now, have a look the model. Let me tell you about my new pet at home. I have a pet. It is a cat. It is Angora cat. I get it from my neighbor. It's still baby. And my neighbor gave me the cat. The cat has two colors. It is white and brown. The cat is female. It has a long tail, round eyes, and her mouth and nose are pink. My doctor gave her a name Dudung. It is so funny, maybe, cause the fact the cat is female. Dudung is smart cat. She is easy to catch the information when my doctor teaches her. So Dudung goes to her food when she is hungry, and she goes to her toilet when she wants to poop. Dudung likes playing. She plays every night. Our family often laughing with her manner. Oke ya, anak-anak di situ sudah Mem Sherma kasih contoh ya. Di situ ada kolom identification paragraf 1. Yang namanya identification adalah pengenalan. Jadi isinya di situ tentang pengenalan tokoh yang digambarkan. Kebetulan tokoh yang digambarkan di sini adalah kucing. Let me tell you about my new pet ya. Di sini adalah pengenalan tentang hewan peliharaan baru si penulis. Sekarang perhatikan paragraf kedua. The cat has two colors. Di situ adalah describing of physique atau gambaran fisik dari kucing tersebut. Dan yang ketiga, jadi di sini hanya dan yang ketiga, Dudung is smart cat. Nah, di situ menunjukkan describing of manner atau gambaran tingkah laku. Jadi anak-anak ya, dalam descriptive text di sini ada 3 step, yaitu identification, describing of physique, dan describing of manner. Gambaran fisik dan gambaran tingkah laku. Catatan di sini, what is descriptive text? Text in which describe about something in specific. Bacaan yang menggambarkan tentang sesuatu secara khusus. Genre structure-nya atau kerangka bacaannya ada 3. Identification atau pengenalan, describe of physique atau gambaran fisik, describe of manner, gambaran tingkah laku. Yang ketiga, tenses yang dipakai dalam bacaan descriptive text adalah simple present. Kenapa di sini Ibu sebut simple present? Karena
Bacaan ini memakai to be one yaitu SMA dan verb one atau kata kerja bentuk 1. Semuanya memakai kata kerja bentuk 1, tidak bentuk 2. Ya. Oke. Yang keempat, buatlah karangan bentuk descriptive text. Sudah dicontohkan oleh Ibu di situ. Let me tell you about my new pet. Di situ adalah bentuk karangan dari Ibu contohnya ya. Sekarang kalian mengarang tentang descriptive text, judulnya bebas, apakah itu my pet, apakah itu my house, apakah itu my school, tergantung ya, sesuai keinginan kalian. Tulis dan kumpulkan. Okay, I think my lesson today is enough here first, and less or more, I wanna say sorry to you, and I close the lesson today by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.